Rebonjour tout le monde, bienvenue pour le deuxième épisode. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon moment sur le premier épisode. Alors j'ai eu quelques retours sur concernant comment améliorer ce second épisode. Donc premièrement, le micro est moins fort, puis j'essaierai de ne pas parler tout le temps quand il y a de la discussion et concernant mes choix, du coup, comme je vous avais dit, j'ai une foi chrétienne et j'aimerais voir est-ce que l'on peut être Batman tout en ayant une foi chrétienne. Donc c'est hyper intéressant et j'espère que vous allez vous amuser sur ce second opus. Donc aussi, je compte baisser un peu le volume du jeu car au montage, ça a été un peu compliqué pour moi pour pouvoir vous offrir quelque chose d'intéressant. Je n'avais pas pris en compte que l'audio était si fort. Nous allons commencer ce second épisode, mais avant ça, il faut que j'aille faire quelques petites modifications. Et nous revoilà repartis pour le second épisode. Donc là, on s'était quitté où on discutait avec un Falcon. Je ne sais plus si je me trompe pas. J'ai oublié son prénom en fait. It's me. Donc là, nous revoilà dans la cave du célèbre Batman. Avec sa Batmobile. Je la trouve incroyable, la Batmobile. Toujours à l'épisode 1, décidément. Alors, j'ai pu enlever le sort de flou qui me faisait hyper mal aux yeux. Du coup, là, je me sens un peu mieux. A string of home invasions rippled through the city's already crime-infested East End. Apparently, the bandits are using stolen GCPD battery. Par contre, ce qui me dérange un peu, c'est que l'expression de ce Bruce Wayne, c'est qu'il est tout le temps triste. On a l'impression d'être face à un dépressif. Après, on peut le comprendre aussi. Se battre la nuit avec des criminels et la journée être un grand homme, un grand milliardaire. Not all of them. Let's see what she was really after. Que compte-tenu... Alors, on va voir les rapports de la presse. Le procureur Dent fait pression sur le maire face au justicier. Par Wilson Verdant, procureur de Gotham City, appelle le bureau du maire à réagir face à la vague d'interventions de justiciers dans les rues de la ville. Le maire Hill ne peut pas attendre du bureau du procureur qu'il intente des actions sur une base autre que la loi, a déclaré Dent lors de sa conférence de presse tenue par... Oh, vas-y, c'est trop long. Utilité spéciale. Ah, vas-y, c'est trop long. Vas-y, c'est bon. On a compris, Dent, il veut pas de Batman. C'est simple. Alors, c'est pas très facile, je vais pas vous mentir. On va voir ce qu'il y a dans le codex. Alors, je sais pas à quoi ça sert. Thomas et Martha Wayne. Mes parents, ils ont tout fait pour aider les plus démunis de Gotham City, jusqu'à ce qu'un certain John Hill les abatte du crime sur le crime Hill. C'est en leur mémoire que je me suis donné la mission de débarrasser de la ville de toute corruption. Bonne chance, mon gars. Alfred Pennyworth. Pennyworth, je sais plus comment on prononce son nom de famille. Loyal, patient et bienveillant, Alfred est mon arme secrète, ce qui me permet de continuer à faire ce que je fais nuit après nuit, malgré ses fréquentes plaintes. Sans lui, rien de tout cela serait possible. Eh bah dis donc. D'ailleurs là, je suis en train de voir que le micro de mon PC, le ventilateur de mon ordinateur est derrière. On va perdre un peu de qualité, désolé. Et je vais pas vous mentir, le gars il est en train de parler en fond, mais j'entends même pas ce qu'il dit. Un de mes plus vieux amis. Il ne manque pas de bonnes idées pour sauver Gotham, mais son ego se met toujours en travers de son chemin.
Cet état de service et exploits judiciaires n'en sont pas moins impressionnantes. Le meilleur de Gotham en 50 ans. C'est vrai qu'il est très fort. Catwoman, la femme que j'aime. Nouvelle sur la scène du crime impliquée dans plusieurs instructions récentes efficaces. Ne laisse aucun indice derrière elle. Le GCPD n'a actuellement aucune piste. J'aimerais en savoir plus à son sujet. Elle est très belle aussi. On lira le reste. Ah non, il y a une personne qui m'intéresse dans le codex. C'est cette femme. Qui est-elle? Vicky Vale. L'une des reporters les plus ambitieuses et douées. J'ai lu ses articles. Certaines rappellent les journaux à scandale. Mais il est indéniable qu'elle accorde de l'importance à la vérité. Elle n'est pas nouvelle dans le métier et en vue de toutes les couleurs. Ses accès, blablabla. Ok, c'est une bonne journaliste. Donc, que devons-nous faire? Alors, on a le rapport de la presse. Je crois qu'il y avait un troisième truc. Le codex, voilà. Oh, cool. Oh, parce que je vais pas vous mentir, je commence à en avoir marre. Hein. Rien d'intéressant. On a déjà tout lu. Il a gardé ses tickets. C'est un psychopathe. Alors, ici, port de connexion. The back computer should be able to read whatever data is on that stolen drive. Still no word on what started the fire, but whatever's burning in there has resisted everything the fire. Faut vraiment que je prenne la clé USB que j'aille l'enfiler à l'intérieur. Nearly fell off a building for this. Alors visitons un peu la Batcave de ce qu'on voit. Table à gadgets. On connaît déjà le Batarang. Grappin de rechange. Spare grapple. Can't believe I let her take that. Balle à fumigène. Well, the test run at the mayor's office was a success. Nos Batarang. I should see if I can refine the edge. Could be sharper. Mais on se rend compte que Bruce Wayne, il lance ces shurikens là dans la tête des gens quand même. Hein. Ce gars, c'est vraiment un psychopathe. Can deliver a jolt or knock out electricity in the area. I suppose that Catwoman would have preferred the latter. Détecteur de résidus. Newest edition. Can program it to reveal trace elements in a confined space. Dans un des lives que j'ai regardé, du moins juste pour... Oh, je suis descendu. Juste pour l'aspect un peu... voir ce que les autres font. Dans le commentaire, il y avait quelqu'un qui disait que suffit juste d'être riche pour pouvoir combattre le crime. Et la vérité, ils ont pas tort. Oh, that's the stuff. C'est ce qu'on appelle une voiture. Je vous promets, la vérité, si on regarde très clairement, on pourrait faire une Batmobile. C'est un peu l'aspect d'une Lamborghini et un peu modifié en fait. Et on se rend compte dans The Batman 2022 que la Batmobile, c'est juste une voiture modifiée. Après, je pense que ce Bruce Wayne là, lui, il est un peu plus intelligent et n'a pas autant de budget que lui. Même s'ils sont énormément riches, et comme dans The Batman 2022, il n'y a pas vraiment quelque chose mis sur lui, on voit très clairement que cette voiture, elle a été travaillée pour être modifiée en fait. Donc elle est pas homologuée. Déjà, elle pourra pas être homologuée. Et c'est une voiture modifiée de A à Z. Et incroyablement belle. Si on me demande de faire des énigmes, je vais péter mon crâne. Encrypted. On va me demander de faire des énigmes. Wayne Manor has 7 bedrooms, 2 kitchens, a library, a gymnasium, a basketball court, and a movie theatre. And yet I always find you here.
in a dark, damp cave. In front of a computer. I'll leave as soon as I finish. People with regular jobs can do their work anywhere, but for me, this is my office. I agree, it isn't normal work. Even worse, the best outcome is that no one ever finds out you've done it. Yeah, well, good deeds usually go unnoticed. Alfred, c'est vraiment Unappreciated. le gars qui est un... Did you find out what Je crois qu'il en a marre. Catwoman tried to steal? Well, in the process, Et je suis sûr qu'on est vraiment au début de Batman. What are we looking at? let me try it. Du coup, je comprends pas pourquoi Alfred il est autant saoulé que ça en fait. Si c'était à la deuxième année, j'aurais dit il a raison. Alors pour faire pivoter l'hologramme, appuie sur LS. Ok. Les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Hein. J'ai assez joué à Arkham pour vous dire que j'ai un peu la flemme de chercher des énigmes, etc. Je suis juste venu jouer à un jeu épisodique. This is a map of the East Side shoreline. But it could mean any number of things. Money, weapons, drugs. Everything flows through that port. Maybe it's where Mayor Hill picks up his dry cleaning. Can't make sense of it yet. There's still plenty of files to decrypt. And in the meantime, I saved you what I could. Thanks, Al. Yeah, the same couldn't be said for the bar. I had to literally pry Mrs. Zellerback away. But you'll be pleased to hear everyone has left, including Mr. Falcone. Falcon, c'était ça, Falcon. Before the game switched from billiards to cutthroat. I'd recommend leaving the fistfights to your alter ego. Bloodstains are much harder to remove from a tuxedo. I had everything under control. It's true. I've seen you take down worse thugs. But I'd already sewn you up once tonight, and I had no interest in a repeat performance. For the record, your father despised men like Falcone, thought they ruined Gotham's stellar reputation. Back when it still had one? It can again, Bruce. Though people like this Catwoman aren't helping. Is she new to town? Never seen her before. Hopefully, she's just a tourist. Il y avait un comics qui disait que Batman, il attire les méchants dans sa ville. Find, apparently. Parce qu'on regarde très clairement, quand il a commencé ses activités, c'est à ce moment-là que le Joker il est venu, Learn a thing or two. que en fait tous les méchants ont commencé à s'accumuler. You can't step outside without it ending up in the Je resterai à l'écart. as Bruce or Batman. I stay out of sight when I need to. Define need to. Whenever Harvey calls. That guy's exhausting. Well, after the press conference tomorrow. Du coup, comme je disais, désolé si je prends mes choix sans vraiment parler, parce qu'il me laisse pas énormément de temps. I don't mean to. Batman attire les vilains. Et on se demande si c'est pas la même chose pour Catwoman, If they put it together. et voire même le Joker et tous ces types de méchants. The long nights and close calls we've endured to get here. You're in the spotlight more than ever. You have to be careful. You're right. I should have canceled the event. But I know how much pressure you're under. I don't mean to add to it. It's okay. I know you're only looking out for me. If we make a suit that fits me, we can trade places some night. Though I'm not partial to heights. Old men worry, that's all. It's our gift and our curse. One more worry for the list. I thought I saw Oz. It's been, what, 20 years? Last time I saw him, we were in grade school. Indeed, you two were thick as thieves. Oswald, however, took that role more literally than you. Dishonorable discharge, illegal boxing matches, arms dealing, prison stints? That's a criminal grand slam, if I'm using the expression correctly. Unfortunately, you are. Canon. Ah, Following his family's qu'est-ce que nous allons faire pour cet homme? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cet homme? Haven't the faintest idea. I think he just wants to reconnect. Criminal record or not, he's still an old friend. A lot can change over the years.
If I remember correctly, Oswald was fond of the old firecrackers in the toilet trick. I worry what he's graduated to. Even though you and young Master Cobblepot used to be close, I'd advise you to be cautious. But I know you can't abandon a good mystery until it's solved. I'll be careful, Alfred. When you see what's become of his park, I think you will. C'est là qu'il va essayer de me tuer. Et que je vais rien comprendre. Rien du tout. Hop là, j'ai une perte de performance. Ce qui est bizarre. Hop là, encore une perte de performance. Non, c'est pas possible. Attendez, je reviens. Citer le rendu. Je pense que si Bruce Wayne veut vraiment changer Gotham, faudrait qu'il commence par ces petites choses-là en fait. Ce genre de parc. Essayer de trouver une solution. Il est riche, il a les moyens. Faut pas mettre que les moyens dans son côté de Batman. Et je pense que c'est ça le plus gros problème de Bruce Wayne. C'est qu'il met un peu trop son argent et son temps dans son identité de Batman. Et après, comme il dit, Bruce Wayne, c'est plus... Thank you, sir. C'est plus une comédie que Batman, en fait. On le voit dans la série animée des années 90 où il dit qu'il est Batman. Il se considère plus comme Batman que Bruce Wayne, que je trouve un peu triste. Great. There's the statue, but no Oz. Là, je me prends un guet-apens dans le dos. Je comprends rien. Alors, il y a qu'aux alentours. Une statue. Désolé, hein, j'aime bien analyser les alentours. Je pense que cet épisode va être un peu plus long que le premier épisode. Je prends énormément de temps à lire. Well, that isn't what it used to be. On sait jamais, peut-être ça va nous servir plus tard. Hey, Beat it. Je pourrais le tabasser si j'ai envie, hein. Mais je le ferai pas. Je suis un milliardaire qui doit garder son image. D'où le fait que j'enfilerai ma cape et je viendrai le tabasser après. Watch wallet cash. But this goes through you. Hey, you heard him, man. sorry, fellas. I've got nothing. Vous voyez, faut bien que je garde... Gentlemen! Oz. Keep walking, all right? This don't concern you, twerp. You see, that's where you're mistaken. My old mate and I have some catching up to do. And you're ruining the moment! Come here. Think that'll do? Hop là, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Stay down! Moi-même, je suis choqué. Je suis choqué de la violence. This used to be a nice place. No lives like you don't belong.
Ah, c'est violent. This is my park! Mine! Mais je peux pas... Hear that? Je peux pas dire que... En fait, ça fait hypocrite. Hey, Bruce. Parce que je casse des gueules aussi. Yeah, good as new. Woo! That was a right little scrap. De la bonne bagarre. Nothing kickstarts the system like a dash of adrenaline, eh? Besides, someone needed to deal with the rubber situation here. You didn't need to take it so far. Some folks are fine hearing, Bruce. Others don't get the message unless it's beaten into them. It's been what? 2 decades? And you know what? I haven't been mugged once that entire time. That wasn't why I brought you here, mate. Right now, I am trying to recognize the little Bruce I used to Il veut run de around l'argent. the place with. Il veut clairement de l'argent. Back when it wasn't, you know, like this. This park used to mean something. A place that was safe for kids, for families. People came from all over to visit. Oh, Mum and Dad, they put so much work in here. Those were better days. That they were. Yeah. Thought we'd grow up to be kings, I did. Both of us. This city chews right through people. J'aime beaucoup cette, Mum committed. ce jeu. Dad ended it. On montre vraiment que Gotham, c'est une ville pourrie, en fait. There's nothing left, Bruce. I know. Alfred told me. It's funny, huh? Il a des problèmes de jeu. Ground my family to dust. Gave you the good life. Used to run in the same circles we did. Hobnobbing parties, round the world vacation. Qu'est-ce qu'on fait? On dit que j'ai aussi perdu mes parents ou... Now all I got is this park. Je suis désolé, Oz. I'm sorry, Oz. No one should have to go through that. Thanks, Bruce. But we are not the only ones suffering. Good to know you haven't changed, Bruce. You still care about something more than just yourself. Saint-Bruce. Although, I was surprised to see Carmine Comme on a dit au premier épisode, je l'ai appelé Saint-Bruce Wayne, en référence au saint. make himself right at home. That oily. Oh, wish I could have punched that grin into the back of his throat. No. I only agreed to meet him because of Harvey. Beware of any man who smiles that much, Bruce. They're usually hiding a forked tongue. Falcone made a stack of cash and corpses a mile high, ruining families like mine. All he needs is a little push. And Est-ce qu'on peut l'en vouloir de vouloir faire justice lui-même, vu que nous faisons justice par nous-mêmes aussi? sorry, mate. This reunion got a lot more grim than I planned. Things are gonna be on the upswing soon, no? A revolution is knocking on Gotham's door, and I'm here to let it in. Which brings me to you, Bruce. You see, you throw a rock in any direction, you break a window that Wayne Enterprises owns. As the rich and powerful go, oh, you top Gotham's list. Et c'est là que je comprends pas. Bruce Wayne est l'un des hommes les plus riches. Cross off names all the way down. Like I said, it's not gonna be pretty. It's gonna be beautiful. I'm not your enemy, Oz. That remains to be seen, don't it? I've got great affection for you, Bruce. Comme je disais, c'est l'une des personnes les plus riches, mais la ville, elle évolue Which is why pas. I'm warning you. When this whole thing starts, make sure you're on the right side. Good seeing you, Bruce, but I got some rocks to collect. Cheers. Est-ce que j'ai été trop gentil ou est-ce que j'aurais dû être un peu plus serré les boulons quand même? Et ça leur aurait peut-être empêché de faire une révolution. C'est à peu près ça un peu le problème de ce genre de jeu. C'est qu'on se demande si vraiment nos choix
a une importance sur tout le long, car c'est un peu scripté. Du coup, il y a vraiment des trucs qui ont été filmés, et c'est pas des choix infinis. Il y aura tout de même une limite. Ça sert à quoi d'être Batman? Ouais, je sais que je tape beaucoup Bruce Wayne, mais quand même, This way. il est un peu trop laxiste. Comme dans The Batman 2022. Good morning, everyone. Morning, Mr. Dent. Hey, Bruce, you mind if we swap cars? I mean, mine isn't fast and the paint's rusting off, but boy, does she have charm. Très drôle. We didn't bring you all out here to discuss cars, honestly. Now, we're here about Arkham Asylum. Ever since it opened its doors, Arkham has been a breeding ground for the criminally insane. Its methods for rehabilitation, crude. Its security, lacking. Worse still, those who do get out, or God forbid escape, are even more dangerous than before they went in. Arkham Asylum is a cancer on Gotham. But today, with a sizable contribution from this man here, we break ground on a state-of-the-art mental health care facility. One that will improve the well-being of Gotham and its citizens for years to come. Now, Mr. Wayne has a few words he'd like to say. Bruce? For those with mental health issues, there are no cuts or scrapes. Their ailments are often invisible. Je fais trop le mec politique. J'aimerais me lancer à la politique, alors. Suffering. You know, when I was 9 years old, my parents took me to see a movie about a hero in a mask. It was a hero who stood up to oppression and defended the people from injustice, no matter the Voilà, là, je ne poucave que je suis that Batman. night. My parents paid the ultimate cost defending me from a man who needed the kind of help this new facility will provide. Le Joker, ça fonctionne pas. Donc, je n'hésiterai pas à le tuer. With this facility and our next mayor, we change Gotham. Today, on the anniversary of that fateful night, we dedicate this facility to Thomas and Martha Wayne and usher in a new era of healing for Gotham. Mon discours, il était trop bien. I'm sure you all have plenty of questions about the new hospital, so let's open it up. You first, Miss Vale. Thank you. With the opening of this new hospital, what does this mean for Arkham Asylum? Quoi? What happens to the old building? I say we leave the asylum standing as a reminder that we can do better. This time we won't fail those who need us most. All right, who's up next? Il est trop fort. Mr. Wayne, Julia Remark of the Tribune. My sources say you welcomed alleged mob boss Carmine Falcone into your home. I don't make friends with gangsters. He was an unwelcome guest. That's all. Next question, please. Please keep your questions on topic, people. We're here about the hospital, remember? But Mr. Wayne, this morning the Globe received evidence of an offshore bank account managed by Carmine Falcone and your father, Thomas Wayne. What exactly are you implying? Transactions connected to organized crime going back years and continuing to this day. Ok, c'est un piège. Your family directly to the mob. Comment je vais faire pour pouvoir répondre à ça? And did anyone else receive this evidence? The Globe, the Gazette, we all did. Mr. Wayne, is all your money dirty? Is the Wayne family legacy built on lies? Did you know about this, Bruce? How long has your family Ok, been dealing with ça va être dur. Could the allegations be true? What aren't you telling us? Does the mob sign Wayne Enterprises paychecks? Je vais aller dans l'autre. Entrepreneurs, philanthropists, not common criminals. It's absurd. Mr. Wayne! How long has your family been dealing with Falcone?
Could the allegations be true? Je suis stressé. Did you know about this? Je stresse. Telling us. I'm sorry about this, Bruce. I don't know where the hell it's coming from. Damage control's my territory. We'll talk later. Everyone, please, settle down. I'll be fielding your questions from here on out. Please, let's try to keep... Il est temps d'enfiler la calpe et d'aller tabasser toutes ces personnes. Bruce, I've been trying to reach you. The police are inside the manor. Ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. J'étais en train de critiquer Bruce et lui dire que c'est compliqué. Mais en fait, les gars, ça pue. Mais après, à quoi bon conquérir le monde si on perd son âme? Mais ça pue. Careful. Put it back. I'm afraid we can't, Mr. Wayne. Says who? This warrant. It's not personal. I had the boys turn the lights off, keep a low profile. I'm sorry, are you arresting me? Not unless I'm forced to. We're only collecting evidence today. I didn't do anything. That's what we're here to find out. Alfred, keep an eye on them. Make sure they only take what they have to. Of course, sir. Falcon, je vais le tabasser, mais sans aucune hésitation. The warrant covers your place, pardon me, places of residence, and any companies you own. Who authorized this? I know you and the DA are buddy-buddy, but this one came from the top. It's a valid warrant. I gotta serve it. Mayor Hill signed off on this himself. As long as he's mayor, he calls the shots. Well, Hill has a history of making his opposition disappear. Rumors and allegations, Mr. Wayne, that's all. But if they become fact... Ce que je déteste le plus dans les films ou les jeux vidéo où il y a des policiers, c'est qu'ils font mal leur taf. Et je comprends pas, pourtant les policiers... en fait, ils font mal leur taf. C'est compliqué. J'ai envie de pleurer. Ils sont en train de tout me prendre là. Attendez les gars, je vais juste taper quelque chose. J'arrive. C'est bon, je suis de retour. Aucune délicatesse, rien. J'ai tout perdu. Je suis en train de tout perdre. J'aurais dû être en verrue. Bruce, stay back! Take whatever you want. You don't have to do this. La cinématographie, elle est incroyable. Bruce. Bruce. Elle me sert à rien. Oh. I didn't mean to interrupt, but... Aucun problème. It's not a problem, really. Bruce. First the mayor's office, now Wayne Manor. Gotham continues its streak of break-ins. Yeah, really going for the record, huh? Listen, Bruce. A scandal surrounding a beloved family like yours captures the public's attention. I can help you get the right kind of attention. Through my connections at the Gazette, I have all kinds of access. I can dig up whatever you need to fight this. What's your angle? Not all reporters just want a headline. Some of us are old-fashioned. I still want the truth. The Gazette received this supposed evidence like every other media outlet, and it's all hearsay. Flimsy sources. There isn't a shred of hard proof. Still, allegations like this, they don't magically appear. Someone is going after my family, after me. Obviously, the sender didn't identify themselves. We have no idea who it could be. I mean, no one's even done their due diligence on this yet. The press saw the fumble, they grabbed the ball and ran. Well, first guess, nosy reporters. The public's fascinated with you, Mr. Wayne. A scandal like this, it's a reporter's dream. Les journalistes, ils font mal leur taf. This scandal will be broadcast to every... Et même dans la vraie vie, en fait.
Everyone will be C'est talking. compliqué. This isn't my first pass through the rumor mill. I know the damage it can do. Then go on the record. Right here, right now, and stop it. You need to get out ahead of this. Your side is what matters, not wild speculation. On the record, then. Whenever you're ready. The Wayne family has always been a cornerstone of Gotham. We have never had and never will have connections to organized crime. That's exactly what the people of Gotham need to hear. Est-ce que j'ai fait une connerie? Parce que moi, je connais pas Thomas, We're hein. gonna beat this, Bruce. Peut-être c'était The Wayne un verru, hein. families come out on top. Goodbye, Miss Vale. Peut-être mon père, il était verru. Voilà comment on fait pour gérer une situation. On n'accuse personne, on se défend, c'est tout. I hate to admit it, but everyone smells smoke. A fire is heading this way. Batman has made plenty of enemies, but my family... We've done nothing but support Gotham, even in its darkest days. All this on the anniversary of your parents' It's not a coincidence. Harvey's the district attorney. He should have told me this was coming. Then find out why he didn't. Peut-être c'est lui qui a commodité tout ça. Alors l'épisode, il est hyper long. Trop long. Beaucoup trop long. A warrant? What the hell's going on? Wait, does this have to do with what the reporters were talking about this morning? You tell me. Shh, come on, keep it down. Chut, come on, keep it Making down. more scene, shall we? The press is already up my ass as it is. Mayor Hill authorized this? Yeah, then the cops raid my house, taking everything related to Wayne Enterprises. Computers, hard drives, files. Oh, son of a bitch. You're the goddamn DA, Harvey. I didn't know about this, I swear. Ok, je le crois. Totally blindsided me on this one. God damn it. He has no right to issue search warrants without my okay. Okay, I believe you, Harvey. Mayor Hill's trying to screw us both over with this move. And then he's made two enemies. I just don't get it. Why would Hill stick his neck out over this? Just to tangle you up in some frivolous investigation? It just doesn't make sense. I mean, what could he possibly hope to accomplish other than a few cheap headlines? That is exactly what I intend to find out. Easy, Bruce. Oh, God, what a mess. Bruce, I wish I could just make this go away, but I'm not sure if I can. Si j'ai des choix à faire avec Batman, je serais sans pitié et cruel. That wouldn't be good for either of us. It would jeopardize the entire campaign. We need to fight back. Hill cannot get away with this. It may not be a war we can win. The city will be behind you, Harvey, just like I am. There you are. Hey, you. Sorry, I got a habit of being late. Du coup, c'est elle, Just glad you made it. Catwoman. C'est elle. Elle sait qui je suis et je sais qui elle est. You didn't tell me you were bringing a friend to dinner. This is Selina. I hope I'm not interrupting anything. Just election nonsense. I think we've met before. You do look familiar. Everyone knows who Bruce Wayne is. Do they? Pleasure to meet you, Miss... Kyle. Tu peux la lâcher, Bruce? It's a strong grip you've got there. Don't worry. I'm not gonna fall. Oh, right, sorry. Selina's new to town. I've been showing her around Gotham, introducing her to people. Ok. You're an excellent tour guide, Harv. Well, if I lose the election, I guess I can drive one of those double-decker tour buses around town. So, Miss Kyle, what brings you to Gotham? Business. Business is Hope business. she stays after what happened last night. Les gars, il y a mon PC qui vient de me dire qu'on est déchargé. Attendez. I was mugged. I'm just angry I let that masked freak get away with all my stuff. I still can't believe I let you walk home alone. I should have called you a car. Well, I sure hope whatever he took wasn't too valuable. Ok. Actually, it was. Elle sait qui je suis. It's probably long gone by now.
Whatever. Et je sais qui elle est. My hope. J'aime trop. These were important. J'aime trop cette petite tension. Ooh, sensitive? Very. I don't know how I'm gonna explain this to my client. When things like this happen in my line of work, people tend to overreact. So, what do you do for a living? It's complicated. High risk, high reward. Ah, stock market, huh? Something like C'est une dinguerie. that. At least I'm not the only one who's taken a beating. That press conference? Oof. We've got it under C'est une dinguerie, la tension qu'il y a entre eux. I'll handle it. Someone at my office has to know what's going on. Excuse me a moment. Hey, it's Harvey. Yo, je suis Batman. Il y a trop de tension pour moi, j'en peux plus, j'en peux plus. Nice to meet the real you. Likewise. This explains a lot, actually. How you can afford the fancy armor, the toys. Wouldn't Harvey be surprised? Not to mention, everyone in this cafe. What do you want with Harvey? Don't worry about your friend. My interest in him is personal. Don't worry. I'm not gonna expose you. Yet. I'm curious about something, though. I do what I do for money, but you're Bruce Wayne. What's your excuse? I have to. But you... Someone has to be the good guy. I suppose you think that makes me a bad girl? Well, aren't you? Ah, je sais poser des questions, désolé, hein. Et je suis concentré. La tension, elle est palpable. This is awkward for me. I'm used to robbing people, not the one being robbed. Who hired you to break into the mayor's office? My clients prefer to remain confidential. J'aurais pas dû They poser don't know cette who I question. am. I don't know who they are. But you know who I am. These people I'm working for, they don't screw around. If I fail to deliver that drive, it's gonna cost a lot more than money. Well, looks like you've made your bed. No, we've made this bed, and I'm not gonna lie in it alone. You owe me. If they don't get what they want, there will be consequences. All right, you want my help? You got it. What can I do? You can give me back the drive. Not possible. Listen, I don't have a lot of time. My employer is expecting me to drop it off. Where? Just give it back. The address, now. No, give me the drive. You're just going to have to trust me. I don't do trust. I guess I'm screwed either way. My contact, he'll be expecting a cat, not a bat. When are you supposed to meet him? 15 minutes ago. Better hurry. Everything okay here? You tell me. I have my people working on it. We're gonna straighten Il est everything out. grand, il est I costaud. feel better already. Sorry, but I've got to run. Batman, il est petit. Pourtant, il fait 1m90. Hein. Yeah, Bruce. Stay for a drink? I'd love to, but I've got another appointment and I really don't want to be late for it. Oh, all right then. Don't forget to change into your suit. Elle veut. Je sais pas ce qui est marqué. J'arrive pas à lire. L'épisode, il est long. Alfred, I'm at the warehouse. No sign of that woman's contact. It's quiet. The sound of an ambush. Stay on guard. On finit cette partie sur Batman, puis après je pense que je vais vous laisser.
Donc je pense que l'on va se laisser ici. Désolé de vous couper un peu le suspense, mais je pense que c'est mieux de se quitter ici. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ce deuxième épisode et que vous avez apprécié le moment que nous avons passé ensemble. J'espère que les choix que j'ai faits par rapport à Bruce Wayne auront des conséquences positives plus tard. Sinon, ça veut dire que c'est compliqué d'être un chrétien et d'être Batman en même temps. Du coup, sur ce, je vous laisse et passez un bon moment. Peace.